This is SSC Mts model test number 31. We'll try to solve the questions from reasoning and problem solving part now. Look at this. First question is on analogy, verbal analogy. Konkani is related to Goa. How is Konkani related to Goa? The language spoken in many parts of Goa is Konkani. Now Maithili is also a language which is spoken in many parts of Jharkhand, Bihar and in Nepal. Jharkhand, Bihar and Nepal. So we'll go for Jharkhand. Next is, there are three statements. We need to come out with a conclusion here. A is taller than B. C is not taller than A. C is not taller than A. What do you mean by C is not taller than A? Ma? When I say C is not taller, always remember one point. Never ever try to solve any question without reading the directions. Which of the following conclusion are true on the basis of the given statement? Is true on the basis of the given statement. So did he tell us that there are 4 people and that heights of all these 4 people is different? Whenever you come across a question on comparison, 5 people, information about 5 people is given and each person has a different height and mana clear ga mention chestadu. Whenever you're talking about a comparison question which is based on ages, 5 persons information is given and each one of them is of different age అనే పాయింట్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తాడు. అట్లాంటిది ఇక్కడ ఏమైనా మెన్షన్ చేసిండా చెప్పండి అమ్మా. when he says C is not taller than A, then I can say that C is less than or equals to A. When C is not taller, C can be less than or C can be equal. Yes or no? So I can clearly reverse it, then I get A is greater than or equals to C. Next is what? D is shorter than C. D is shorter than C. Out of 4 people, information which is given to us, 100% guaranteed is very clear that A is the tallest. Avuna kada? Kani question emiti ikkada? B is taller than D. Do you have any relationship between B and D? No. C is shorter than B? No, I don't know anything about C and B. B is the shortest? No. D is shorter than A? Yes. So which option is my answer? 4th option. Is this clear? Next are embedded figures. Please check whether rotation is allowed or not allowed. Select the option in which the given figure is embedded as its part. Rotation is allowed or not allowed? Rotation is not at all allowed. So which option will be my answer? Amma, 4th option. Next I have a question here on Bodmer's rule. And then you're supposed to interchange these symbols. So 179, what does divided by means? Divided by means addition plus 48. Next, minus means multiplication, 228. And then he says plus 76. What does plus means? Pence means divided by 76. Next, into, what does into means? Minus 11. Whenever you come across this type of situation, what are we supposed to do first? Amma, manam first em cheyali? Bodmer's rule, division. Division is immediately followed by multiplication. First I'll do division, immediately next multiply. So what is this? 228 divided by 76. How much is this? 3. 3 ఏ కదా, 3 times. తర్వాత 3 into 48. అమ్మా తప్పు రాశాను ఏమన్నా? 111. Last is 111. Okay, fine. Thank you. So 228 divided by 76 is how much? 3. 3 into 48. 43 is 120. 8 3 is 24. 48 into 3, 144. So this is 179 plus 144 minus 111. Okay na? ఈ రెండు చేసే మైనస్ 144 minus 1 ఎంత 33. So 173 plus 33. 2 1 2. 170 plus 30 200. 9 plus 3 12. Close కదా? చెప్పండి అమ్మా. Now you have among 7 friends, Utsav, Abhiram,
Bhavesh, Ritika, Preeti, Joshi, and Vikas and Abhiram. Oh, sorry. And Vikas. How many? 7 friends. Now look at the first letters of these names. Are they all different or do we have any repeated letter here? There's no repeating letter, kada? 7 people. Done. Happy. So I'll go with the first letter. Instead of writing the whole name, we can go with the first letter. What he says, total number of persons, 7. What did he say? Abhiram is taller than only 4 friends. Abhiram is greater than only 4. And behind Abhiram, there are only 4 persons. Obviously, Abhiram should be in the 5th place from bottom. Clear? So this is Abhiram. Next, Bhavesh is taller than Ritika. Utsav is taller than Joshi. Preeti is taller than only 1 person. Preeti greater than only 1 person. And behind Preeti, there is only 1 person. So Preeti is second position from bottom. Next, Vikas is the shortest in height among all. This is Vikas. Next, Abhiram is taller than Utsav. When Abhiram is taller than Utsav, after Abhiram only you are supposed to go for Utsav. Then there are 2 people left out, who is Bhavesh and Ritika. What's the question? Who among is the tallest among all the friends? Who is the tallest? Bhavesh. Now look at this question here. What is he talking about in this question? There's a question mark out here. What I suggest you is, you better continue to draw the diagram. అంతే కదమ్మా, చూడు ఈ బాక్స్ కనుక ఇలా తీసుకొస్తే మొత్తం చూసుకుంటే నాకు అక్కడ ఎన్ని అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి? ఫస్టా సెకండా? సెకండ్. ఎందుకంటే ఈ కింది వరకు వచ్చేసింది ఇక్కడ, అవునా కాదా? Look at this line, it is ending here and this is ending at this point. There is some difference kada? Yes. So which option should be your answer? Second option, 27. Now this is a question which is clearly on number series. Do you see huge increase or gradual increase? Huge. So this is 5 times, and what about this? This is 7 times. Maybe this is 3, and maybe that is 1, or maybe it is also 2. Avuna kada? Enduku 2 if it is prime numbers? Enduku 1 if it is odd numbers? If it is into 1, 15 ones is 15, 15 threes is 45. No. So we'll go for 2 times. 15 twos, 30, 30 threes, 90. So which option is my answer? First option. Now this is a good one. What I suggest to you is, shall we go for column operations or row operations? Why do I go with the row operations? Ante I see a bigger number at the end of a row. Yes or no? So maybe it would help me to get the answer from these 2. So this is where multiplication tables will come into the picture. Now I'll say one thing here. I see 18 and I see 72. Something is striking in my mind. 4 times of 18. 4 into 18. 20 into మళ్ళీ అక్కడేమో 100 కావాలి. అంటే 18 into 4 చేస్తే 72. 172లో 72 తీసేస్తే 100. 20 నుంచి 100 వస్తుందా? వస్తా కదా? ఎట్లా వస్తుంది? 20 into 5 plus 18 into 4, 172 అయ్యి ఉండొచ్చు కదా? చెప్పండి అమ్మా. అదే ఒకసారి ఇక్కడ కూడుదాం. 17 5s. వాట్ ఈస్ 17 5s? 85 plus 14 into 4, 56. 85 plus 56. 85 56 అంటే 85 plus 6, 91. 90 plus 50, 141. సరిపోయిందా లేదా? ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దాం. పోయేది ఉంది. 11 5s 55, 42 into 4, 168 plus 55. 168 plus 55, 223. Do you have it in the options? Yes. You need to have fast reflections. మైండ్ పరిగెత్తాలి, టక్ 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 మన, అప్పుడే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి, లేకుంటే రావు. మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివి చేస్తే గనక నీకు ఒక థాట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster. 1 and 2. What's happening? Elephant is coded at some letters.
Can you please tell me one point? Do you see all the letters present in elephant are also present in its code? Yes or no? But now if it is same, I need to understand what is the pattern. Amma? మా డిసెండింగ్ అసెండింగ్ అనేవి నెంబర్స్కి ఉంటాయి, లెటర్లకు ఉండయి. అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ ఫర్ గాడ్ సేక్ డోంట్ సే డిసెండింగ్ అసెండింగ్. Descending ascending is only for numbers. What we have for alphabets is either alphabetical order or reverse alphabetical order. ఏ అనేది అందరికంటే లాస్ట్లో కనపడుతుంది కాబట్టి దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ దిస్ రివర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్. రివర్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ అంటే కష్టపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే రాస్తాం, కానీ ఎక్కడి నుంచి రాస్తాం? రైట్ టు లెఫ్ట్. అదే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. Squirrel, what comes first? A, B, C, D, E. E, F, G, H, I. J, K, L. M, N. O, P, Q, R. Tarvata how many R's? 2 R's. S, T, U. A option amma. Ma, third option. Now look at this question. Don't complicate this question. I always tell you. Either you go with one of those symbols. ఏదైనా ఒక సింబల్ పట్టుకొని పోయే ప్రయత్నం చేద్దాం. అర్థమవుతుందా? మీరు కనుక కరెక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మధ్యలో ఉన్నవి కొంచెం మారుతూ కనబడుతున్నాయి, అంతేనా? అది కాకుండా ఈ 4 కార్నర్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కనుక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్కి పోయేసరికి అవుతున్నాయా లేదా చెప్పండి అమ్మా. ఒక్క స్టార్ చూడు, ఎక్కడుంది? బాటమ్ లెఫ్ట్, టాప్ రైట్, మళ్ళీ ఆపోజిట్ బాటమ్ లెఫ్ట్, మళ్ళా టాప్ రైట్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి స్టారు? మొత్తం ఆప్షన్లలో చూసుకో, ఏదమ్మా ఆన్సర్? అయిపోయింది. ఎక్కువ టైం వేస్ట్ కూడా చేయొద్దాడా. నౌ టీచ్, TEACH. టీచ్ ఈస్ రిటన్ యాజ్ W21FK. One thing is very sure, T is how much? 20. W is 23 plus 3. ఇది E ఏమవుతుందో నాకు అర్థమవుతలేదు. C ఎంత? 3. F is 6 plus 3. H is 8. K is 11 plus 3. I'm not sure what's going on with consonants, but I'm not sure what's going on with vowels, but I'm not 100% sure what's going on with consonants. What's happening with consonants? Plus 3. అట్లానే నెక్స్ట్ దానికి పోతే wisdom. WISDOM. Z 3V G 4P. W23 Z26 plus 3. S is 19, V is 22 plus 3. D is 4, G is 7 plus 3. M is 13, P is 16 plus 3. Vowels అన్నిటికి +3 కానీ కాన్సనెంట్ అన్నిటికీ +3. కానీ వోవెల్స్కి ఏం జరుగుతుందో అక్కడ నాకు అర్థం అవట్లా, అవునా కాదా? కానీ ఏం ఎట్లా కోట్ చేసిండమ్మా? 1. The place value of A is 1 in alphabetical order. At the same time, if I go with vowels A, E, I, O, U, I can see A is coded as 1, E is coded as 2, I here is coded as 3, O here is coded as 4. అంటే maybe U is 5. అంతే కదమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎం పవర్ కోసం పోవాలి, అంతేనా? ఎం పవర్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏంటిది? ఈ. ఈ అంటే ఏంటిది? 2. ఓకేనా? ఈ పిఎస్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనవసరంగా నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సినంత అవసరం మనకు లేదాడ, అవునా కాదా? ఎందుకంటే యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ 2. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్? 2 ఆప్షన్స్. సెకండ్ ఆప్షన్ కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఓ చూసుకో అమ్మా. ఓ అంటే ఏంటిది? 4. అంటే సెకండ్ ఆప్షనా ఫోర్త్ ఆప్షనా? సెకండ్ ఆప్షన్. డన్. ఆల్ డెస్క్స్ ఆర్ టేబుల్స్, నో టేబుల్ is a bench. All chairs are benches. Some sofas are chairs. First conclusion, some tables are chairs. Is there any relationship between table and chair? No. All tables are desks. Do you see all the tables inside desk? No. All benches are sofas. Do you see all the benches inside sofas? No. What's the answer? None.
Amma, this type of question, I told you many number of times, always will go in the direction opposite to the arrows. First he is folding the paper and then punching. After that, when you open the paper, you have to go in the direction reverse to that kada. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కింది నుంచి పైకి వెళ్తున్నాం, రివర్స్ కొట్టాలంటే పై నుంచి కిందికి రావాలి. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక సర్కిల్. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళాం, మళ్ళీ రివర్స్ అంటే కిందికి రావాలి కదా. ఈ రకంగా కిందికి వస్తే నాకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్. పైకి వెళ్తాకి పైన ఏమైనా ఫోల్డ్ చేసినట్టు ఇట్లా ఆరోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. సో ఆబ్వియస్గా మన ఆన్సర్ ఏం కావాలి, ఫస్ట్ ఆప్షన్. చాలామంది ఇది పెట్టేస్తారు, కానీ అక్కడ చూడాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఆరో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ టాప్. Always, that is why I said, wherever there is arrow, go in the direction reverse of that arrows. Is this clear? Now I have a question on, what rule is this? What must? Ma, yes, you are in a situation where your question is purely depending upon the options. What will I do? We'll start from last. So this is 280, 880, 78, 156, 160 should be equals to 0. And then last, we are going with the last option. Minus into divided by plus. Now 78 divided by 156, exactly 1/2. అవునా కానా? కానీ లక్కీ ఏంటంటే immediately it is followed by 880. Immediately it is followed by 880. అవునా కాదా? చూడండి అమ్మా, this is how much? 1/2. 1/2, 880 into 1/2. 440. Is this clear? So you are left out with 280, 160 and 440. 280 plus 160, 440. 440 minus 440. What's my answer? 0. అర్థమైందా? స్పీడ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దీనికి నేను మీ అందరికీ చిన్నపిల్లల్లాగా బయట కొంతమంది నేర్పిస్తారనమాట మేధావులు. ఎట్లా నేర్పిస్తారంటే 280 మైనస్ 880 ఇంటూ 78 బై 156 ప్లస్ 160, 78 1 times 2 times హ్యాపీ. మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ వేసి 280 మైనస్ 880 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 160, ఇది 440. మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ వేసి రేపొద్దు నీ పేపర్ వచ్చి కరెక్షన్ చేసి నీకు మార్కులు ఇవ్వాలని అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే 1/2 స్టెప్లు వేసుకుంటూ పో, తప్పులేదు. ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాసు. ఇక్కడ నేను ఏబిసిడీలు నేర్పియొద్దు మీకు. దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లాస్. ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు టీచ్ యూ ఏబిసిడీస్. ఐఎమ్ హియర్ టు టీచ్ యూ స్పీడ్, స్కిల్స్ and getting the answer in a less time. Is this clear or not? Simple. Don't waste your valuable time for solving these questions. You are not here to fill the papers. We are here to mark the answer as fast as possible with accuracy. Is this clear? 78 divided by 156, exactly 2 times 1/2 into 880. 880 into 1/2 is nothing but half of 880. What is half of 880? 440. Katam. The result of these three is 440. Then immediately what did I do? 180 plus 280 plus 160 minus 440. What's the answer? 0. Is this clear? How many friends? 7 friends. Jatin, Veda, Chansika, Mithuna, Arun, Yashasvi and Kitty. How many? 7. Look at the first letter. Is it same or different? Different. Different kada? So I can use the first letter. Are sitting in a row facing north but not necessarily in the same order, and watching a film in a theater. Yashasvi is second, sits at the second position either from left or right. Yashasvi is in the second position either from left or right. Total number of people 7. I am not sure kada. Persons are sitting between Mithuna and Yashasvi. 2 persons are sitting between Mithuna and Yashasvi. Next, Chansika sits fourth to the left of Arun. Fourth to the left of Arun. 2, 3, 4. How many places covered? 4 places. 4 or 5? How many places covered? Fourth to the left of Aruna ante to the left of Aruna 4, including Aruna 5.
In between Aruna and Chansika, there are 3 people. Is this clear? How many more places am I looking forward? 2. Ante kada. Next in the Jadu. Chansika sits 4th to the left of Aruna. Kitty sits to the immediate left of Mithuna. Kitty sits to the immediate left of Miduna. Veda sits third to the right of Chansika. Veda sits third to the right of Chansika. Chansika does not sit at any extreme ends of the lines. This is not Chansika. How many did I cover? 6. I am looking for only 1. That 1 can be in the extreme right or in the extreme left. If I put that 1 in the extreme right hand, for starting I read 1 clue. Yashasvita is either second from left or second from right. If I take that extra position here, will I get that answer? No. Pakka, this should be that extra place. This should be Yashasvita. 2 people between Yashasvita and Mithuna. This is M, this is K. There is 1 person who is left, Jati. Clear? What's the question? Who sits to the immediate right of Yashasvita? Who is sitting to the immediate right of Yashasvita? Chansika. That is 6. Look at this question here. Select the option that indicates the correct arrangement of the following words as they would appear in the English dictionary. As they would appear in English dictionary. If you observe carefully, SHCI, everywhere same. The first 4 letters are same. I am going with the 5th letter. F, L, S, L, E, S. Pakka E should be in the first place. Auna kada. Chapandamma. S and S will be in the last place. Ante 5 in the first place. Any words? 6 words. These 2 places will be occupied by 3 and 6. 6 or 3. Look at the options. Where do you end? 6 or 3 or 3 or 6? 2 places. Any places, Amma? In how many places do I see 6 or 3 or 3 or 6? 3 places kada. 1, 2, 3. 6, 3 ending kaadu. Idi waste. Second dantlo. Second dantlo. Kani problem endante second is starting with 1. Tappu. అంత ఓవర్ రైటింగ్ ఎందుకు మనకి 3 6లో చూసుకుంటే అయిపోతుంది కదా ఆన్సర్ 3 ఫస్ట్ వస్తుందా 6 ఫస్ట్ వస్తుందా అని చెప్పండి అమ్మా ఆఫ్టర్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ హియర్ టీ ఆఫ్టర్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ హియర్ ఎం వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్ 6 కమ్స్ ఫస్ట్ 3 కమ్స్ ఫస్ట్ 6 ఎండ్ బై 3 స్టార్ట్ బై 5 ఎండ్ బై 6 3 విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ మై ఆన్సర్ అండర్స్టూడ్ yes or no next question what is this question a fruit shop consists of only 2 types of fruits namely papaya and watermelon the number of watermelons is 3 times the number of papaya number of watermelon is 3 times the numbers of papaya if papaya is equals to x watermelon should be equals to 3x because 3 times of papaya so total number is x plus 3x nothing but 4x whatever the value of x is 100% guarantee the result will be divisible by 4 అవునా కాదా ఒక్కసారి క్వశ్చన్ ఏంది which of the following numbers cannot represent the total number of fruits in the shop 44 can be because this is a multiple of 4 64 also can be multiple of 4 72 also okay 38 tappu which option is my answer next there are 6 persons A, B, C, D, E, F in a family. F is the paternal grandmother of A. Who is this F? Paternal ante plus a minus a plus of A. F is the paternal grandmother of A. C is the sister of E. C is the sister of E. B is the father of C. A is the only son of D and E. A is the only son of D and E. Ante pakka this is D or E. This is D or E. Ante kada? Chappandamma. Eman cheppinadu akkada? A is the only son of D or E. Is this clear? Next line and the B does not have Ma, B is the father of C, C is the sister of E.
A is the only son of D and E. B does not have any married daughter. B does not have any married daughter. So this woman here is not married. అవునా కాదా అంటే పక్కా this fellow is married కదా చెప్పండి అమ్మా D and they said C B does not have any married daughter అంటే పక్కా E is son అంటే అప్పుడు నీకు ఏం అర్థమైపోయింది this is E, this is D, this is C, father D. అంతే కదా క్వశ్చన్ ఏమిటో చూడు how is A related to B ఓకేనా A is the only son అన్నాడు కదా how is A related to B grandson 39 latest series please tell me the place values 22 come on 22 23 plus 1 minus 1 amma plus 1 23 25 plus 2 25 28 plus 3 plus 4 6 how many options 5 and 150 చూడంగానే మైండ్లో థాట్ వచ్చేయాలి చెప్పాలమ్మా n cube plus 8 cube 512 plus 64 512 plus 64 576 is this clear thank you